హరివిల్లు పాడ్కాస్ట్ శ్రోతలకి, ప్రేక్షకులకి పునఃస్వాగతం. ఈరోజు నాతో పాటు ఇద్దరు విశిష్ట అతిథులు ఉన్నారు. వాళ్ళ అభిప్రాయాలు నాకు చాలా ఆసక్తి ఉన్న ఒక అంశం గురించి తీసుకుందాం అని చెప్పేసి, అలాగే మా ముగ్గురు అభిప్రాయాలు మీ ముందుంచిన తర్వాత మీలో చాలా మంది విని ఆ, మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేస్తారు ట్విట్టర్ ద్వారా కానీ, లేదా యూట్యూబ్లో నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కామెంట్ చేయడం ద్వారా కానీ అని ఆశిస్తున్నాను. సో డైరెక్ట్గా ముందు అతిథులు పరిచయం చేసి దాని తర్వాత టాపిక్ గురించి మాట్లాడతాను. అతిథులు ఇవాళ వంశీధర్ గుత్తికొండ. అతను నాకు ఒకప్పుడు క్లాస్మేట్, అలాగే హీజ్ అ సీనియర్ లీడర్ ఇన్ ఫినాన్స్ ఫంక్షన్ ఇన్ కార్పొరేట్ వరల్డ్. అలాగే అతనికి చాలా రాజకీయాలంటే ఆసక్తి, అవగాహన చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా తర్వాత కనబడుతున్న యువకుడు హర్ష జాస్తి. తను కూడా ట్విట్టర్లో కొంతమందికి పరిచయం బాగానే. ఈజ్ వెరీ అవుట్ స్పోకెన్ బట్ వెరీ పొలైట్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హిస్ వ్యూస్ ఆన్ పాలిటిక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఆ కారణం చేత ఇద్దరిని ఆహ్వానించాను ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడటానికి. సో ఇప్పుడు నేను ఎంచుకున్న మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే, రాజకీయాల్లోకి చూస్తే కనుక మనం ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఒక 150 ఏళ్ల క్రితం పెట్టినప్పుడు ఎక్కువ మంది అర్బన్ ఇలైట్ దాంట్లో ఉండేవాళ్ళు. అనగా ఏదో గవర్నమెంట్లో చేసేవాళ్ళు కాకుండా మెయిన్గా లాయర్స్, ఈ టైప్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. దాదాపు భారత స్వతంత్రోద్యమం అంతా ఎక్కువ మంది అలాంటి వాళ్ళే. అంటే ఆఫీసర్గా చేసి రిజైన్ చేసి, ఐసీఎస్ నుంచి రిజైన్ చేసి వచ్చిన సుభాష్ చంద్రబోస్ కానీ, ఆ టైప్ వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే లాయర్లు కానీ, ఇలైట్ కానీ, అంటే చదువుకుని బాగా రాజవంశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మిగతా వర్గాల్లోంచి కూడాను ఎక్కువ మంది రావటం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యంగా పెజెంట్ కమ్యూనిటీలోంచి, అంటే రైతు నాయకులు ఇలాంటి వాళ్ళు, చరణ్ సింగ్ కానీ ఆ టైప్లో. అలాగే వెనకబడిన వర్గాల వారు, అంటే అంబేద్కర్ గారి తర్వాత జగజ్జీవన్ రావు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ. కానీ విచిత్రంగా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత చదువుకున్న అర్బన్, ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి నాయకులు రావటం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత బాగా తగ్గిపోయింది. అంటే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇంకా ఒక స్ట్రాంగ్ కాజ్ లేదు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ వర్గం అంటే వాళ్ళ జీవితాల గురించి, వాళ్ళ అర్నింగ్స్ గురించి చూసుకోవడం కోసం మరి రాజకీయాలను కొంచెం పట్టించుకోవడం మానేశారేమో నాకు తెలియదు. కానీ ఈ వర్గం చేత తక్కువ మంది వచ్చారని చెప్పొచ్చు మిగతా వర్గాలతో కంపేర్ చేస్తే కనుక. మళ్ళీ మనం చూస్తే ముఖ్యంగా 2000s, అంటే గత 20-25 ఏళ్లుగా అర్బన్ మిడిల్ క్లాస్ ముఖ్యంగా బాగా చదువుకొని మంచి ఉన్నతాధికారులుగా చేస్తూ ఆ ఉద్యోగాలకి రాజీనామా చేసి రావటం అనేది కొంతమంది మనకి కళ్ళ ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ కనపడుతున్నారు. వాళ్ళు పాలిటిక్స్లో కూడా వచ్చారు, ముందు యాక్టివిస్టులుగా మొదలయ్యి. కానీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ వర్గానికి ఆద్యుడు, దో హీస్ నాట్ ట్రూలీ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్, ఒక గవర్నమెంట్ అధికారిగా చేస్తా సొంతగా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టిన వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది కాన్షీరామ్. ఆయన గవర్నమెంట్ సర్వీస్లోనే చేస్తా బయటకు వచ్చి దళిత జనోద్ధరణ కోసం ఆయన బిఎస్పి పెట్టడం, దాని తర్వాత ఆ పార్టీ ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో కొన్నిసార్లు అధికారంలోకి రావటం కూడా చూసాము. దాని తర్వాత ఆయనకు ముందుగానే, ఆయన తర్వాత కానీ చాలా మంది ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ, లేకపోతే సోకాల్డ్ తటస్థులు కానీ, అంటే వేరే డాక్టర్లుగా, లాయర్గా చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీస్లో జాయిన్ అయ్యి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అవ్వటం, దాని తర్వాత మళ్ళీ రాజకీయాల్లోంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం కూడా చాలా మందిని చూసాము. అలాంటి వాళ్ళ గురించి కదా నేను మాట్లాడుతుంది. అలా బాగా చదువుకుని యాక్టివిస్ట్గా మారి, యాక్టివిస్ట్ నుంచి పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి, యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లోకి సొంతగా పార్టీ పెట్టి దాన్ని తన భావజాలంతో ముందు నడిపించిన వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు కేజ్రీవాల్ కానీ, డాక్టర్ డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ కానీ, అలాగే మోర్ రీసెంట్లీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ, అంటే ఆయన సొంతగా పార్టీ పెట్టలేదు ఇప్పుడు దాకా, కానీ పెట్టిన ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు. సో ఇలాంటి వారి రాజకీయ ప్రస్థానం చూసిన తర్వాత మనకి ఆ వర్గాల నుంచి ముందు రాబోయే వారి గురించి ఎలాంటి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది,
ఎలాంటి నమ్మకం ఏర్పడుతుందనేది కొంచెం ప్రశ్నార్థకం. ఆ ప్రశ్న గురించే మాట్లాడాలని ఈ ఎపిసోడ్ లక్ష్యం. సో ముందుగా ఈ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఆయన జీవితం, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం. తర్వాత అతిథుల అభిప్రాయాలు తీసుకుంటాను. తను తన భావజాలం ప్రకారం వర్క్ చేయడానికి, తన భావజాలాన్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి, అలాగే తను చెప్పిన ఐడియాలజీని ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ప్రజలకి మంచి చేయటానిలో ఎంత సఫలీకృతుడయ్యాడు, అలాగే ఏమైనా తప్పటడుగులు వేసాడా, లేకపోతే ముందు చెప్పింది ఒకటి తర్వాత చేస్తుంది ఒకటి అనిపించిందా, ఇలాంటివి. సో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ 1968లోనే ఎప్పుడు పుట్టినట్టున్నాడు ఆయన. సో ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో బీటెక్ చేసి దాని తర్వాత టాటా స్టీల్లో 3 ఏళ్ల పాటు ఉద్యోగం చేసి దాని తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు మనసు మళ్ళీ ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా తన జీవితం ప్రారంభించి 11 ఏళ్ల పాటు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఆఫీసర్గా చేసి 2006లో రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చి యాక్టివిస్ట్గా ఉన్నాడు చాలా కాలం పాటు. 2012లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పెట్టాడు. తను ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడే 1999లోనే పరివర్తన అనేది ఒక ఎన్జిఓ లాంటి సంస్థని ప్రారంభించి అక్కడ లోకల్ లెవెల్ ఢిల్లీలో పబ్లిక్ సిటిజన్ గ్రీవెన్సెస్ కామన్గా చాలా ఉంటాయి కదా, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ నుంచి పొందాల్సిన సర్వీసెస్ అవన్నీ, అంటే ఒక సర్టిఫికేట్లు కావచ్చు, లేకపోతే వాటర్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించిన సమస్యలు కావచ్చు, ఇలాంటి గ్రీవెన్సెస్ అన్నిటినీ తొందరగా అడ్రస్ చేయటం, ఒక ప్రొటెస్ట్ ద్వారా కావచ్చు, లేకపోతే అర్జీలు పెట్టుకోవటం ద్వారా కావచ్చు, ఆ టైప్లో అలాంటివి చేయటం కోసం పరివర్తన అనే సంస్థని అతను కోఫౌండ్ చేశాడు 1999లో. దెన్ 2006లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ పరివర్తన నడపడమే కాకుండా పబ్లిక్ కాజ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి ఇంకో సంస్థ పెట్టి ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనే దాన్ని ఒక ప్రధాన ఆయుధంగా వాడుకుంటా కొన్ని ప్రజా సమస్యలు తీర్చడం కోసం అతను ప్రయత్నించాడు. 2011లో మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, అన్నా హజారే లాంటి వారితో కలిసి ఇండియా అగెన్స్ట్ కరప్షన్ అనేది ఆ సమయంలో దేశంలో అవినీతి బాగా పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఒక న్యూట్రల్ అంబుడ్స్మెన్ జనరల్ లోక్పాల్, అది స్టేట్ లెవెల్లో కానీ సెంట్రల్ లెవెల్లో కానీ ఆఖరికి ప్రధానమంత్రిని, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని కూడా కవర్ చేస్తూ ఆ టైప్లో ఉండాలి ఒక వ్యవస్థ అనేది ఆ జనరల్ లోక్పాల్ బిల్ తీసుకురావడం కోసం ఈ ఇండియా అగెన్స్ట్ కరప్షన్ అనే ఈ మూమెంట్, అదొక ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు తెలియదు కానీ నాకు అప్పట్లో అన్నా హజారే, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ఈవెన్ కిరణ్ బేడి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ దాంట్లో పాల్గొని అది తొందరగా ముందుకు సాగట్లేదు, గవర్నమెంట్ దాని మీద అస్యూరెన్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఎప్పుడు బిల్ తీసుకొస్తారని చెప్పేసి అన్నా హజారే ఈవెన్ నిరాహార దీక్ష కూడా చేయటం, అదంతా అప్పుడు మనకు గుర్తుండే ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ వీళ్ళని పిలిచి ఆ బిల్లులో ఏర్పాటు చేయడంలో వీళ్ళని కూడా కన్సల్ట్ చేసింది. కాకపోతే మేము చెప్పినవన్నీ పూర్తిగా వినలేదు, లేదా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్సే వాళ్ళు చెప్పింది ఎక్కువ పొందుపరిచారు ఆ బిల్లు అనేది కూడాను వీళ్ళు విమర్శించారు. బట్ ఆ టైంలో ఎక్కువ వచ్చిన విమర్శ ఏంటంటే, ఇలాంటి యాక్టివిస్టులు ఊరినే ఇలా గొడవలు చేయడానికి వెనుకొస్తారు తప్పితే అది కన్స్ట్రక్టివ్ ఏమి చేయరు, అంతగా చేయాలనుకుంటే కనుక మీరే పాలిటిక్స్లో రావచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఇలాంటి వాళ్ళని కొంతమంది ఛాలెంజ్ చేయటం వల్ల దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకునే కేజ్రీవాల్ 2012 నవంబర్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పెట్టాడు. 2013లో లేట్ 2013లో ఢిల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు పోటీ చేసి తనకు సొంతగా మెజారిటీ రాకపోయినా కూడాను ఒక హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడిన తర్వాత కొంత కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కొంతమంది సహాయంతో, ఒక జేడీఎంఏ జనతాదళ్ ఎమ్మెల్యే సహాయంతో గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసి కొద్ది నెలల తర్వాత తన స్టేట్ అసెంబ్లీలోనే జనరల్ లోక్పాల్ బిల్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అది పూర్తిగా అతను సఫలం కాకపోవటం వల్ల కాంగ్రెస్ నాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఈ విషయంలో మళ్ళీ అతను కినుక వహించి అతను రిజైన్ చేసేటప్పుడు 2014లో దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఉంది. 2015లో మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెట్టినప్పుడు ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ, 67 out of 70 సీట్స్ గెలిచాడు.
ఫుల్ టర్మ్ 5 years పాలించాడు. 2020 మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు 62 out of 70 సీట్స్తో మళ్ళీ గెలిచాడు. 2015-20 ఆ టర్మ్లో ముఖ్యంగా తన గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కానీ, పబ్లిక్ హెల్త్ సంబంధించి కానీ, ఇలాంటివి అలాగే కొన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసినవి, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, వాటర్ సంబంధించినవి బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయటం, వీటన్నిటికీ కొంచెం మంచి ప్రశంసలే వచ్చినాయి ఆయనకి. ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే కనుక 25% of the budget is allocated to education department, and they improve the standards of the public schools, government schools, so much that the outcomes are actually better than the private schools in the same region అన్నమాట. Of course, వీటిలో ఇదంతా నేను దూరంగా ఉండి చదివినవి విన్నవి, వీటిలో ఎంత ఏవి నిజాలు ఏవి కాదనేది వంశీ కొంచెం దగ్గర నుంచి చూశాడు కాబట్టి ఆ టైంలో చూతాడు. అయితే అలాగే పబ్లిక్ హెల్త్ సంబంధించి కూడాను ముఖ్యంగా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ లెవెల్లో ఆ మొహల్లా క్లినిక్స్ అనేవి బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి. ఇంకా అతని రెండో టర్మ్ 2020 తర్వాత అంత ముందునే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి మంచి పనులు, కానీ అలాగే కొంచెం అతను ఈ సెకండ్ టర్మ్లో కొన్ని మేజర్గా చెప్పుకోవాల్సిన ఈవెంట్స్ ఏంటంటే, ఒకటేమో కొంచెం కేజ్రీవాల్ వేరే స్టేట్స్ కూడా తన పార్టీని ఎక్స్పాండ్ చేసిన క్రమంలో కానీ అదర్వైజ్ కానీ అతని భావజాలం కొంచెం సాఫ్ట్ హిందుత్వాన్ని కూడా అకామిడేట్ చేస్తున్నాడు అనేది ఉంది. అలాగే తన మంత్రివర్గ అనుచరుడు మనీష్ సిసోడియా మీద ఈ ఎక్సైజ్ లిక్కర్ స్కామ్ సంబంధించి తన జైల్లో కూడా పెట్టారు. బట్ ఇన్ మై వ్యూ ఆ కేసెస్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటాయి చూస్తే కనుక. మైనర్ ప్రొసీజర్ ల్యాబ్స్ కు సంబంధించి ఒక స్టేట్ మినిస్టర్ని కంటిన్యూస్గా 8 నెలలు జైల్లో పెట్టడం అనేది దేశంలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరిగింది అనుకోను నేను. కాబట్టి ఐ విల్ ఓన్లీ టేక్ ఇట్ విత్ ఎ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్, బట్ దట్ స్టిల్ ఈజ్ ఎ మార్క్ బ్లాట్. సో ఇలాంటివి కొన్ని మేజర్గా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఈ మధ్య అసలు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అధికారాలను కూడా చాలా వరకు కర్టైల్ చేస్తా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ ఏదో ఈ మధ్య రాజ్యసభలో పార్లమెంట్లో కూడాను బిల్లు ఆమోదం చెందింది. సో దానివల్ల చాలా వరకు డెసిషన్ మేకింగ్ మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇవన్నీ కూలంకషంగా, అంటే క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే కేజ్రీవాల్ తన పర్సనల్ లైఫ్ కానీ లేకపోతే రాజకీయ ప్రస్థానానికి సంబంధించిన విశేషాలు. ఓకే వంశీ, సో ఇదంతా చూసిన తర్వాత, విన్న తర్వాత, లేకపోతే నీకు తెలిసిన దాన్ని బట్టి కేజ్రీవాల్ అలా ఒక తటస్థుల వర్గం లేకపోతే ఉన్న బాగా చదువుకున్న వాళ్ళ వర్గం నుంచి వచ్చి ఇలా రాజకీయ ప్రస్థానంలో తను పొందిన సక్సెస్ ఏంటి, అదే తన మీద ఆరోపణలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, అవి ఎంతవరకు సబబు అంటావు? సరిగ్గా చేయట్లేదని చెప్పేసి. Yeah, I think you captured most of what he did in a decent summary. So, because I lived in Delhi, Gurgaon for 8 years, so I'll have probably a slightly closer perspective of what happened. So, I think if you go back to his origins and how he set up AAP and his earlier experience with IAC and how that transformed into AAP. And we didn't realize it then. Most of the people who have been associated with IAC, right, from Kiran Bedi to Anna Hazare to a bunch of other people who were around, hangers on around them like Ramdev or whatever. I think most of them essentially have become almost like cheerleaders for the BJP or active members like Ramdev or Kiran Bedi, or or actually I wouldn't even say soft Hindutva. It's become less hard Hindutva what Kejriwal pursues, because మనం చూసింది ఏంటంటే what ultimately like all politicians who were earlier say technocrats or educated professionals, ultimately మన countryలో because of the FPTP system, మనం unless you get down into the
mud and wrestle along with the others and get equally dirty, there's no way of you winning a significant majority to actually form a, form a government in India, right? And I think Delhi ended no exception. Delhi, of course, they won in Punjab also. We'll come to that. Delhi was an exception because Delhi, is predominantly middle class, predominantly educated. And Delhi was, Delhi it's not a government. It's what Kejriwal's government is essentially a mayoral role what he has, right? Like it's not a state, and there's no agriculture, there's no industry, there is no ship making, there's no bunch of things which you regularly associate with the state. A state can live, right? What does state have to do? I mean, state scheduled transport, some education and health, right? Apart from that, other way in the right? And Delhi law palace is not so much land that you can set up industries also. Most of the industries are in either Noida or Gurgaon, which are outside Delhi, which are essentially UP and Haryana respectively. So it's a state with limited remit, well, scope limited channel. It's a glorified mayoral post. So within that post, he did okay. I mean, but on Chusko would if we have to always measure it against what would have been the alternative. Suppose if Sheila Dikshit continue, would she have done any worse? Right? That is always how I measure when somebody says many development jaise hain, many clinics పెట్టాను, education improve చేశాను, right? How do you compare with the economics opportunity cost, right? If the alternative government came through, this is the isn't this the bare minimum any other government would have done? So they made some progress in Mohalla clinics and the upgradation of the government school, but they're equally large number of critics who say that these are just a small incremental improvement. Whether the Mohalla clinics or the government schools, but a lot of it is PR and Taru. They have they're both critics and supporters of that. Leaving that aside, I always measure it against what would an alternative government have done. And all said and done, the previous 10, 15 years in the Sheila Dikshit actually had, Delhi saw a phenomenal growth during that time. The entire metro system, the flyovers, everything, a lot of urban development happened during the Sheila Dikshit regime. Unfortunately, because of the IAC, propaganda against her around Commonwealth Games, right, around the corruption, again, which none of it, I don't think anything landed up at her doorstep, right? Until she had to lose power. And now coming to Kejriwal specifically and going back to the thesis about how technocrats or highly educated professionals coming into the space, if you see the whether it is people like Rajiv Gowda, who's who also very educated and then came back to join the Congress and also taught at IIM Bangalore, and also is part of the Congress right now. Or if it is someone like Ajay Kumar, again, who was earlier with was still with Congress, but earlier he had been with a couple of other parties. He had done his MBBS, then he did his IPS, worked in the corporate field. Now, what my personal belief is, even we'll pakkam pedte kuda into about చాలా మంది educated professionals వచ్చారు, right? So people like Jairam Ramesh or Subramanian Swamy with all the idiosyncrasies, whatever, right? They are all highly educated people, or Manmohan Singh himself. My with the experience of Kejriwal, and later we'll come to Jaiprakash Narayan also, I think one thing which the thought keeps coming back to my mind is, wouldn't it be in a country as fractured as ours, where no party beti, because you appeal to a limited set of your caste or region or your own constituency, you take away 3-4% of the vote, it'll end up essentially splitting the opposition vote and let the status quo continue. Wouldn't it be better if
you join a mainstream political party itself and try to work within the system and make your own and నీ వంతు నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు దాంట్లో చేయొచ్చు కదా in policy making or like Jairam Ramesh for instance is a reasonable presence in the Congress is very vocal, is pretty educated, is or even Chidambaram, right? They're all very highly educated people. Their debates in parliament or their communication, their understanding of policy is far better than even people like so-called academic people, I would say, like JP, right? So they're no lesser in terms of their understanding of both politics and economics or policy making. So my belief is Manland society lo inni divisions పెట్టుకొని unless you have a very strong ideology, Kashiram పెట్టుకున్నాడు, Kashiram had his ideology is very different. I mean, Dalits in a movement and all of that, right? అలాంటి తప్పితే if your agenda is a bit vague, right, it will be difficult for you to make a mark. My personal belief, you have to work within the wheels of the existing large parties and make a difference from there. Anyone who comes and says ఇప్పుడు 70% కరప్షన్ జరిగింది మొత్తం మార్చేస్తాను ఇండియాలో, it's just fooling the public. అది అయ్యే పని కాదు unless you change too many things, unless you change the way electoral funding happens, right? Unless you change the way how the even basic things like how voting is done, counted, how the police system or administration works for the government or against the government. Too many things have to happen before you realize this so-called goal that నేను మొత్తం చేంజ్ చేసి పడేస్తాను. అది I don't know, sometimes వీళ్ళు వాళ్ళే మోసం చేసుకుంటున్నారు, లేకపోతే జనాలు కూడా మోసం చేస్తున్నారు, right? So that is my thesis. And ఇంకోటి ఏంటంటే people who start off with these hoary ideas of changing everything like Kejriwal or GP, once they get into the real politics and see the mess, right? You end up, like Kejriwal has been pathetic in his handling of Hindu-Muslim relations. When the Muslim riots happened in 2020, he had totally hands-free approach, zero. I mean, not one day did he Modini Manipur అంటాం, ఆవిడ కేజ్రీవాల్ పక్కన ఢిల్లీలో ఉంటాడు 5 కిలోమీటర్ల కన్నా వాడు ఖాళీ లేదు, right? Of course, you can always say that police is not in my control, police is in home ministry control. All that is bullshit. At least as a state chief minister, he could have voiced out his opinion, if not, or at least go there, right? But evidently being advised by people that elections వస్తున్నాయి, don't antagonize, the Hindus, all that kind of nonsense happened. And his attitude after that or before has been, in consonance with this. Right, when the Bilkis Banu rapists were released in Gujarat last year, right? I think Manish Sisodia himself said that when asked for his opinion, అది మాకు సంబంధం లేని విషయం, ఇప్పుడు మన పంజాబ్ ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటాడు, right? Again, they're no different from any other party, right? With just a veneer of so-called corruption-free governance or whatever, but that also is now, under question mark. ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు మనకి. So that is my opinion. సో నువ్వు చెప్పింది ఏంటంటే బేసికల్గా నేను ప్రపోజ్ చేసిన టాపిక్ని కొంచెం నువ్వు మార్చావు. అసలు వీళ్ళు ఈ పంథాలో ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు అనేది కాకుండా అసలు ఈ పంథా ఎంచుకోవటమే ఒక రకంగా మూర్ఖత్వం అంటాం. ఏంటంటే నేను ఒక కొత్త కంప్లీట్లీ న్యూ పారాడైమ్ తీసుకొస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను గెలిపించండి, నేను గెలిచిన తర్వాత అని చేస్తానంటాం అనేది అసాధ్యం. కాబట్టి ఉన్న దాంట్లోనే దిగి లోపలగా ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ చేంజ్ తీసుకురావాలి పార్టీస్లో అంటావు. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కొంచెం పార్టీస్లో ఇంటర్ డెమోక్రసీ ఉండి లీడర్షిప్ కూడాను అది ఒక సింగిల్ సెంటర్ అంటే యూనిపోలార్ కాకుండా మల్టీపోలార్ గా ఉంటే కనుకంటే ఒక వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ లో ఎలా ఉండేది, ఇది ఆయన గవర్నమెంట్ లో కోalition పార్ట్నర్స్ తోనే కావచ్చు, ఈవెన్ విత్ ఇన్ బీజేపీ కూడాను
వాజ్పేయి దో ద బక్ స్టాప్స్ విత్ హిమ్, హీ ఈస్ నాట్ ద సోల్ డెసిషన్ మేకర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. అంటే ఇది కాంగ్రెస్ లో ఉన్నట్టు కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉన్నట్టు కానీ. సో మరి అలాంటి పార్టీల్లో జాయిన్ అయ్యి ఎంతవరకు చేంజెస్ తీసుకురాగలం అనేది ఒక That was one corollary which I wanted to add, because most parties actually are essentially hereditary, in nature. You might not rise to the top in terms of CM position, but you can still be a reasonable presence in the party, right? And still work on policies, manifestos, acts, legislations, etc. Right? Like within the Sonia Gandhi government, you still had progressive legislations like RTI, Mandarega, right? So you can still work within the wheels for the parties, in my opinion. Yeah. Anyway, I don't want to take away Harsha's time in this. Yeah. So హర్ష, నేను అడిగేది ఏంటంటే, నిన్ను ముందుగా అసలు తను ఏ భావజాలంతో ముందుకు వచ్చాడో, అలాగే పొలిటికల్ గా చూసుకుంటే కొంచెం ఎంత రీజనబుల్ సక్సెస్ ఉన్నట్టే లెక్క. ఎందుకంటే ఒక స్టేట్కి 2 సార్లు గెలవటం, అలాగే ఒక 4 స్టేట్స్ లో ఎంతో కొంత ఓషో తెచ్చుకుని ఒక నేషనల్ పార్టీగా అవతరించడం అనేది, రెండో స్టేట్ లో కూడా నువ్వు పవర్ తెచ్చుకోవటం అనేది చిన్న విషయం ఏం కాదు. అదొక ఎత్తు. అలాగే అసలు అతను ఏది ప్రామిస్ చేసి వచ్చాడో దాంట్లో ఎంతవరకు సఫలీకృతుడయ్యాడు, ఆ ప్రయత్నంలో అసలు అతని భావజనమే మారిపోతుందా అనేది ప్రశ్నలు నీకు. సో కేజ్రీవాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు, ఇంకొక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, హీ వర్క్ ఇన్ మదర్ తెరీసా మిషనరీస్ అండి. సో హీ హ్యాడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ టు సర్వ్ సమ్ అండ్ డూ సంథింగ్, అండ్ ఆ బినైన్ వ్యూ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది తనకి. సో ఇట్స్ దేర్ సిన్స్ లాంగ్. అండ్ ఎవెన్చువల్ గా IAC హ్యాస్ బీన్ ఎ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఇన్ ద పొలిటికల్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇలాంటి పార్టీస్ కి, ఇలాంటి కొత్త పార్టీస్ కి దేర్ షుడ్ బి ఎ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్. అలాంటి లేకపోతే, ఒక మూమెంట్ తో వస్తే తప్ప నో పార్టీ కెన్ సస్టైన్ ఆర్ సర్వైవ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ పార్టీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ బై సమ్వన్ ఎల్స్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండెడ్ బై అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూ మెంబర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దాంతో ఏంటంటే దే హ్యావ్ దట్ బూస్టప్ ఇమీడియట్ గా. ఆల్రెడీ ఆ ఫాలోయింగ్ వచ్చింది. హీ హ్యాడ్ దట్ విజువల్ presence everywhere, even through media, with the people in every protest. So he fought for it. He literally fought for it, saying, we are against corruption, we will clean the system, you be with us. And it happened to be that Delhi is an urban center, and majority of them are educated. At the same time, he won their hearts. First of all, ఫస్ట్ ఎవరైనా ఏ పొలిటీషియన్ అయినా, ఐ థింక్ దే షుడ్ విన్ దేర్ హార్ట్స్ అండ్ దెన్ దేర్ మైండ్స్ అండ్ దెన్ ఎవెన్చువల్లీ ద ఓట్స్. సో అంటిల్ ఆ ఓట్స్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ అయిపోతే, వాట్ ఎవర్ దే డిడ్ డజంట్ మేక్ ఎనీ వాల్యూ టు ద సిస్టమ్. సో హీ డిడ్ ఆల్ దీస్ 3 things ఇన్ అన్ ఇంపెకబుల్ వే. అండ్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు జస్ట్ less than 50% ఆఫ్ ద సీట్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత ఎవెన్చువల్ గా ఇట్స్ ఏ ఆల్మోస్ట్ వైట్ వాష్. 67 out of 70, and then 62 out of 70. He has proven his mettle in the political sense. On the ideology part, there will be definitely changes, and for any kind of person, or whether it is a politician or any normal person, there would be definitely maturity that keeps on happening over a period of time. So taniki emaindante, it's my understanding, he understood the entire belt in the north is polarized. So ఆ polarization ni against ga he can't go against the tide is what I felt that he's trying to ride the wave. So let's not touch it. నేను అది ముట్టుకోవద్దు, కాకపోతే నేను సస్టైన్ అవ్వాలంటే దాని గురించి మాట్లాడకుండా నేను అలా పనిగా చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. దట్స్ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రైట్స్ ఆర్ ద డివిజన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఫస్ట్ లో చాలా వోకల్ గా ఉండేవాడు వీటన్నిటి మీద. హీ యూస్ టు బి అరౌండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. సో తర్వాత ఎవెన్చువల్ గా ఏమైందంటే హీఈస్ లిమిటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు దట్
system of Delhi or whatever the regional presence that he had in. So వాటిలో కూడా పోలరైజ్ అయిపోయినాయి, ముట్టుకోవట్లేదు. ఈజ్ నాట్ టచింగ్ దట్ ఫైర్ బికాస్ anything can happen. I mean, once you start riding on the tiger, you cannot get down. So more or less అలాగైపోయింది. సో అందుకే సాఫ్ట్ హిందుత్వ తీసుకున్నాడని నా అభిప్రాయం. Whether it is right or wrong, in a completely ideological sense, it is wrong, obviously. నువ్వు చెప్పింది ఏంటి, నువ్వు చేస్తుంది ఏంటి. You are not the ideal person that we have imagined in you. You are just like anyone else kada. Why are you calm? Why are you not protesting? Where is your see, he himself, before an administrator, we have seen himself as a major agitator and protest చేసే ఉద్యమకారుల్లో చూసాం మనం. సో అలాంటిది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నౌ గాన్ ఆఫ్. సో he is trying to sustain himself at the same time within the limitations that he had, is my feeling. And పార్టీని డెవలప్ చేసే క్రమంలో వాళ్ళు, the way he has expanded his party is phenomenal, no doubt about it. I mean, within that short span of 2013 లో వచ్చాడు, ఇప్పుడు 2023, it's within a decade he can be able to spread across 2 states in power. And whether as much as we call Delhi కొంచెం sophisticated mayoral position అయినా కానీ, బట్ స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ పవర్. తర్వాత పంజాబ్ లో ఎవెన్చువల్ గా వచ్చారు. పంజాబ్ కూడా ఒక వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఉంది. ఏంటంటే ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ లో is a big impact, because all the farmers who has protested around the Delhi region are from Punjab. Majority of them are Punjab. So వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేశారు. ఎన్డీఏలో ఉన్నప్పటికీ అకాలీదళ్ళు ఉన్నది అప్పుడు ఫస్ట్ లో ఇనిషియల్ గా సపోర్ట్ చేసింది, ప్రొటెస్ట్ అయ్యి చూసేసి దే హ్యావ్ బ్యాక్డ్ ఆఫ్. ఎవెన్చువల్ గా బీజేపీ లాస్ట్ దేర్ మెటల్ దేర్. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంటర్నల్ battles with Sidhu and other guys. So ఇవన్నిట్లో ఏంటంటే he had seen that vacuum and he eventually filled in that vacuum. So that's a big moment. So normal గా వెళ్ళి, if it is a normal state with everything, anti-incumbency ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక అపోజిషన్ ఉండొచ్చు, అండ్ there are established parties ఉండి వెళ్ళి ఒక సిస్టమ్ ని, ఒక కొత్త పార్టీని పవర్ లో తీసుకురావడం అంటే, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్ వితౌట్ ఎనీ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్స్. సో ఇవి he captured those things in a efficient way. He did it perfectly. Eventually he has participated in many of the municipal elections also in multiple states, and there are a lot of municipal councillors and those level of wins that he had in multiple states. So on a democracy level, he has been through majority of the north side in all aspects. So his presence is there in whatever extent he can. So he had changed his ideology. So definitely there is a definite change in the ideology. He is trying to convert himself or trying to limit himself. Whether it is good or bad ante I can't say. I mean, if you ask me 2013 Harsha, I would say it is bad. What you have promised is not what you are giving to me. Eventually you have turned out to be someone else. But is there any other way to do that? I don't think if he chooses any other way, there is no other point. He will definitely lose everything. So that's the kind of crux he is in. So atnu ఏ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడని నాకు అనిపిస్తుంది. సో బేసికల్ గా పొలిటికల్ గా అయితే కనుక డీసెంట్ సక్సెస్ వచ్చినట్టు అతనికి. అలాగే మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ దగ్గర చాలా నేర్చుకునే అదే టాక్టిక్స్ కూడా అతనే వాడుతున్నాడు, ఇది ఇంకా మోర్ సక్సెస్ఫుల్ అవటానికి. So, but in terms of delivering better governance, maybe in terms of delivering what he promised originally, maybe he falls short. But he may still be in a position to deliver better governance, more honest governance than other traditional political parties. అనుకోవచ్చు. Definitely, and ఎందుకంటే that's how we convince the entire Delhi people. He could be able to garner 62 seats in the second election.
అండ్ బీజేపీ నాకు తెలిసి ఏమనుకుందంటే వి నెవర్ ఆర్ గోయింగ్ టు విన్ ఢిల్లీ అగైన్. ద ఓన్లీ వే టు కంట్రోల్ ఢిల్లీ ఇస్ టు త్రూ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వాట్ ఎవర్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ త్రూ. అందుకే నేను పార్లమెంట్ లో బిల్ అది పాస్ చేశారు. సో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ క్లియర్ దట్ వీ కెనాట్ విన్ ఢిల్లీ. ఎందుకంటే ఢిల్లీ స్టేట్ హుడ్, ఫుల్ స్టేట్ హుడ్ కోసం ఒకప్పుడు ఫైట్ చేసింది బీజేపీ గవర్నమెంట్, దెన్ బీజేపీ ఇన్ అపోజిషన్. సో అలాంటి వాళ్ళు సడన్ గా మేము మీకు ఇంకా బెటర్ సర్వీసెస్ కోసం మేము మా దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాం అంటే ఇట్స్ మీనింగ్లెస్. సో దే ఆర్ వరీడ్, దే ఆర్ క్లియర్లీ వరీడ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ హీ డిడ్ డెలివర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి. హీ యాక్చువల్లీ పాలిటిక్స్ లో ఇంకొక మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ కెనాట్ స్పీక్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్, షుడెంట్ స్పీక్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ వెల్. ఒకసారి మాట్లాడితే యూ గెట్ డిఫ్యూజ్డ్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ లెవెల్స్, యూ గెట్ డిఫ్యూజ్డ్ అండ్ మీ ఫోకస్ ఏరియా ఏంటి అనేది మర్చిపోతారు. దట్స్ ద మిస్టేక్ దట్ కేజ్రీవాల్ డిడ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ ఎవెన్చువల్లీ కరెక్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో వంశీ, బిఫోర్ వి మూవ్ టు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్, ఈ టాపిక్ గురించి ఇంకా మాట్లాడాల్సింది ఏమైనా ఉందా? No, I think what Harsha said is largely, true, at least as far as the political success of Kejriwal is concerned, right? That is, he's been able to ride on the popular sentiments around IAC and the farmers' movement. And as far as Delhi is concerned, I think in the near future, I think if any competition to Kejriwal will happen, it will happen through Congress, not through BJP. Right? And the other thing to keep in mind is the way people have voted in Delhi in the state elections versus the parliament elections. Right? In the parliament elections, if I remember right, the numbers are unclear, but I think majority actually went for the BJP. రెండు సార్లు అంత జరిగింది, 14 లో 19 లో రెండు సార్లు అంత జరిగింది. While in the state elections, Kejriwal was able to, garner, super majority, right? Like, plus 60 out of 70. So, so I think that dichotomy is there in many other states also, but especially true in Delhi, where especially has got such a majority, but not even been able to convert. Probably it goes back to what Asha was saying, because he's only limited himself to this set of issues, right? I'm not going to comment on issues which are outside this narrow domain. People feel that, okay, with the national politics also, right? National politics also will go to a mainstream party. That's why they must have, I don't know, but that probably that might be the thinking. Why they voted for a national party in the parliamentary elections. Yeah, and and again the underlying conclusion is the same. He's been politically has been successful, I would say. Now, but he's just another political party now, right? I think he's not. And as far as claims of better governance are concerned, I think we'll have to see how, in Delhi, as I said, I don't think Sheila Dikshit was any worse. And as far as Punjab, it's too early to point out. But at least as far as the first year of, that their AAP rule in Punjab is concerned, there have been many law and order issues, and these guys have been caught napping on that, right? Once you start spreading yourself across 2 or 3 states, you start compromising. I don't know, the water supply in Delhi ki, right? What stance will I take in Punjab, right? What stance will I take in Haryana? So trying to balance these different states might lead to a situation where you lose your core. Sometimes Congress can play on that and say in Delhi elections for next time, that this guy is prioritizing Punjab and Haryana or Delhi or whatever, right? So that's what, when you start expanding outside your borders, those things are something which will start hitting you. Yeah, okay. Now, Dr. Jayprakash Narayan. సో ఆయన గురించి చాలా మంది తెలుసు, వినేవాళ్ళలో తెలుగు ప్రేక్షకులు కాబట్టి. ఆయన MBBS చేశాడు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లో. దాని తర్వాత అదే 74లోనో 73 కంప్లీట్ చేసినట్టున్నాడు. దాని తర్వాత ఈ మొదటి నుంచి అంటే దేర్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఎవ్రీబడి అగ్రీస్ అబౌట్ హిమ్ ఈస్ దట్ దెన్ ఆర్ నౌ హీఈస్ వెరీ నాలెడ్జబుల్. ఆయనకి చాలా విషయాల్లో క్లారిటీ ఉంది, ఒక స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇన్ ద ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఆయన
రావాలి నేను కూడా ప్రజా జీవితంలోకి అని చెప్పేసి ఆ డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేయకుండా సివిల్ సర్వీస్లోకి వచ్చాడు. అలాగే ఒక సివిల్ సర్వెంట్గా కూడా చాలా కమెండబుల్ వర్క్, ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్గా కానీ, విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్గా, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్గా ఆయన చేసిన పనులు కొన్ని చెప్పుకోదగినవి చాలా ఉన్నాయి. అలాగే గవర్నర్ కృష్ణకాంత్కి సెక్రటరీగా చేశాడు. అలాగే చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎన్టీఆర్ ఉన్నప్పుడు 2 టర్మ్స్లో కూడాను ఆయన సెక్రటరీగా ఎన్టీఆర్ చేశాడు. అలాగే అతను సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడే ఎన్టీఆర్ని పదవి నుంచి దింపేసి చంద్రబాబు నాయుడు చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వటం కూడా జరిగింది. నా ఉద్దేశంలో అది కూడా ఆయనకు ఒక కారణం ఉంటుంది. ఏంటంటే హౌ హీ డిస్కసెస్ చంద్రబాబు నాయుడుస్ పెర్ఫార్మెన్స్ వర్సెస్ సే రాజశేఖర రెడ్డిస్ పర్ఫార్మెన్స్. అది ఆయన ఒప్పుకోకపోయినా కూడాను ఆ ఉదంతం వల్ల ఆయన సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు ఆయన సీఎంని దింపేసి చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అవటం అనేది తప్పనిసరిగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆయన తీసుకున్న కొన్ని రాజకీయ నిర్ణయాల మీద కూడా దాని ప్రభావం ఉందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అనుకుంటున్నాను దానికి ఉదాహరణ కూడా తర్వాత చూస్తాను నేను. అలా చేశాడు కాబట్టి ఆయన. ఇక ఆయన 96లో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం 95 అయితే 96లో ఈయన రాజకీయాలకి సర్వీస్కి రిజైన్ చేసి 96లో లోక్సత్తా అని ఒక ఎన్జిఓని స్థాపించి ఒక నాన్ పార్టిసాన్ ఆర్గనైజేషన్గా డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ కోసం పనిచేయటం కోసం. సో అలా 96 నుంచి 2006 దాకా అది కేవలం అలాంటి సంస్థగానే కొనసాగింది. కొన్ని మంచి పనులు అంటే ఎలక్షన్ అభ్యర్థుల వాళ్ళ వ్యక్తిగత వివరాలు అంటే ఆస్తులు, పాస్తులు, నేరాలు, ఘోరాలు అదంతా చిట్టా బయటపెట్టడం, ఇలాంటి పనులు చేయటం, అవన్నీ మంచి పనులు చేశారు. అలాగే ఆర్టీఐకి సంబంధించి ఈయన కూడా కంట్రిబ్యూషన్ ఎంతో కొంత ఉంది. దెన్ 2006లో ఈయన ఇలా మనం బయట ఉండి చేయటం కాదు, రాజకీయాల్లోనే డైరెక్ట్గా ప్రవేశించి చేయాలని చెప్పేసి ఆయన రాజకీయ పార్టీగా లోక్సత్తాను ఎందుకు మలిచాడు అనే దానికి ఆయన వేరే సందర్భాల్లో వేరే రీజన్స్ ఇచ్చాడు. ఒక సందర్భంలోనేమో ఆల్రెడీ మా విధానాలకి యువత ఆకర్షితులయ్యారు కాబట్టి యువత అలాగే చదువుకున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ అర్బన్ సెంటర్స్లో మేము కొన్ని సీట్లు సాధిస్తే గనక లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్లో మేము చాలా ఎంతో కొంత మా ప్రభావం ఉంటుంది, ఆ ఉద్దేశంతో మేము వచ్చాము. కానీ ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకోలేకపోయి అందుకనే ఆ పార్టీ మూసేస్తున్నాను ఒక రాజకీయ పార్టీ కింద అని చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ వేరే సందర్భాల్లో ఏం చెప్పాయంటే మాలాంటి వాళ్ళు వచ్చి కనీసం ఒక 5 to 10% ఓట్ షేర్ తెచ్చుకుంటే గనక దట్ విల్ ఇన్స్పైర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దట్ మనం మంచి పనులు చేస్తే, మంచి గవర్నెన్స్ ఇస్తే కనుక ఒక 5 to 10% ఓట్ షేర్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మనకి కొన్ని వర్గాల నుంచి అని చెప్పేసి. సో ఆ రకంగా కొంచెం డైకోటమీ ఉంది ఆయన చెప్పిన దాంట్లో. చాలా విషయాల్లాగానే కొన్ని డైకోటమీస్ ఉన్నాయి అందులో. బట్ వాట్ ఈస్ సో మళ్ళీ 2006లో ఆయన పార్టీ పెట్టారు. 2009లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. ఆయన ఒకళ్ళే గెలిచారు. ఒక 2.5% ఎంతో ఓట్ షేర్ వచ్చింది. దాని తర్వాత 2014 ఎలక్షన్లో ఆయన పోటీ చేశారో లేదో కూడా నాకు గుర్తు కూడా లేదు యాక్చువల్గా. 2 రాష్ట్రాలు చేశాడో లేదో. పోటీ చేశారండి, మల్కాజ్గిరి ఎంపీ కింద చేశారు. ఓకే, అయితే సో దాని తర్వాత 2016లో ఆయన ఫార్మల్లీ హీ అనౌన్స్ దట్ లోక్సత్తా విల్ సీజ్ టు బి అ పొలిటికల్ పార్టీ అనేది. కాకపోతే ఆయన అనుచరులు, లోక్సత్తాలో ఉన్న అనుచరులు, సార్ మీరు పుట్టి చేపత చేయకండి, కాకపోతే మేము నడుపుకుంటాం దీన్ని పొలిటికల్ పార్టీ కానీ కొంతమంది చెప్పి దాన్ని వాళ్ళు నడుపుతున్నట్టున్నారు. దాంట్లో దాని లేటెస్ట్ స్టేటస్ ఏంటో నాకు తెలియదు, అది పొలిటికల్ పార్టీనా కాదా అనేది. బట్ ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఆయన ఫోరం ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ అనేది చెప్పేసి ఒక సంస్థ ప్రస్తుతం నడుపుతున్నాడు ఆయన. దాని ద్వారా ప్రస్తుతం ఆయన ఫోకస్ హెల్త్ సెక్టర్లో, హెల్త్ కేర్ సెక్టర్లో రిఫార్మ్స్, పబ్లిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం అనేది దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన. సో ఆయన ప్రస్థానం చూస్తే దాన్ని సక్సెస్ అనొచ్చా కాదా, అలాగే ఆయన యువతరానికి అంటే రాబోయే తరానికి ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటారు అంటే
వచ్చి రాజకీయాల్లో జాయిన్ అవడానికి? అది మీ ముందు ఉంచుతున్న ప్రశ్నలు. వంశీ. యా నువ్వు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పావు కదా, తను ఈ మధ్య ఏదో వైఎస్ఆర్ పార్టీ మీద కామెంట్స్ చేశాడని, అండ్ ఐ డోంట్ ఫాలో ఆల్ ఆఫ్ దోస్. ఓకే సో నాకు తెలీదు ఆ విషయాలు. నేను చెబుతాను, అంటే నేను చెబుతాను, అది మన ఇద్దరం విడిగా మాడుకున్నప్పుడు ప్రస్తావించాను. నేను మధ్యలో ఇంట్రడక్షన్లో నేను చెబుతున్నప్పుడు ఆయన కొంచెం ఫర్ సమ్ రీజన్ అన్రీజనబుల్లీ యాంటీ చంద్రబాబు అండ్ ప్రో వైఎస్ఆర్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం లేకుండా. దానికి ఒకే కారణం నాకు అనిపించింది, అప్పుడు ఎన్టీఆర్ని గదిదించినప్పుడు ఈయన ఎన్టీఆర్ వైపు ఉన్నారు. యాక్చువల్గా ఐ థింక్ హీ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ రెమిట్ ఇన్ ఏ వే టు కన్విన్స్ లక్ష్మీపార్వతి టు రిలీజ్ ఎ లెటర్ సేయింగ్ దట్ ఐ విల్ నో లాంగర్ బి పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్, కాబట్టి మీరు ఈ పార్టీని స్ప్లిట్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు అడ్రస్ చేస్తా ఆయన ఒక లేఖ కూడా రాయించాడు లక్ష్మీపార్వతి చేత. అప్పుడు అది ఎన్టీఆర్ తెలిసి ఎన్టీఆర్ లక్ష్మీపార్వతిని ఈయన ఇద్దరిని తిట్టాడు, అది అందరూ తెలిసిన విషయమే. సో అంతగా ఆయన ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు ఎమోషనల్గా ఇష్యూలో. కాబట్టి ఆయన తర్వాత మాటల్లో చేష్టల్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఏంటంటే గత 3 నెలల్లో ఒక 3 ఇంటర్వ్యూస్ నేను చూశాను, ఇంక్లూడింగ్ వన్ పాడ్కాస్ట్, అమిత్ వర్మతో చేసిన పాడ్కాస్ట్లో. దాంట్లో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అభివృద్ధి సంక్షేమం అనేవి రెండింటిని జోడుగుర్రల్లాగా పరిగెత్తించాడు, అద్భుతమైన పరిపాలన అని చెప్పేసి ఆయన ఒకసారి కాదు, ఒక ఇంటర్వ్యూలో కాదు, 3 ఇంటర్వ్యూస్లో సెపరేట్గా నేను చూశాను. అది నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆయన అంతగా పరిగెత్తిస్తే కనుక మరి ఈయన మళ్ళీ పార్టీ పెట్టి పోటీ చేయడం ఎందుకు ఆయనకి ఎగనెస్ట్గా వైఎస్ఆర్ అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. అలాగే ఆయన చేసిన మంచి, వైఎస్ఆర్ చేసిన మంచి అని అనుకునేది ఆయన అనుకుంటే కనుక అది నా గురించి చెప్పచ్చు. కానీ ఆయన వైఎస్ఆర్ చేసిన నెగిటివ్ గురించి ఎక్కడ చెప్పడం అయితే నేను ఏ ఇంటర్వ్యూలో చూడలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గురించి కూడా పిచ్చగా ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడు యాక్చువల్గా, మంచిగా అని చెడు కానీ. కానీ వైఎస్ఆర్ గురించి అయితే కనుక నేను వినటం, వైఎస్ఆర్ చేసిన సోకాళ్ళు మంచి గురించి, సోకాళ్ళు పరిగెత్తించిన జోడుగురాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన. సో ఆ సందర్భంలో చెప్పాను నేను. Okay, I just wanted to have context about it. So, look, I think నేను ఒక 2 సార్లు అతను ఎప్పుడో పార్టీలో ఫంక్షన్ కలిసాను, ఆల్మోస్ట్ 25 years back. Right, there was some family event or something. Then I think he had just quit the IAS probably a couple of years prior to that. It appeared to be a pretty idealistic sort, like probably what Kejriwal must have been 10 years back. So then I think from then to 2009 probably, the journey was fairly, well planned, thought through. One can say అది మంచి చేయాలనుకున్నాడు అనిపిస్తుంది, రైట్? అప్పటిదాకా రైట్, ఐ థింక్ హీ వాజ్ వెరీ, మనం అనుకున్నట్టు ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ నాలెడ్జబుల్, అవగాహన చాలా ఎక్కువ ఉంది, చాలా చక్కగా మాట్లాడతాడు ఈ టాపిక్ మీద, ఈవెన్ నౌ, రైట్? And very captivating and charismatic personality. Now, 2 things. One is we'll come to his political leanings later, but running a party sometimes is like doing a startup. Sometimes you have to be there for the long haul. నేను ఒక ఎలక్షన్స్ పోటీ చేశాను, జనాలు నన్ను సపోర్ట్ చేయలేదు, నేను మొహముడ్చుకొని నేను ఇంట్లో కూర్చుంటాను, కుదరదు, రైట్? ఇన్ఫాక్ట్ తనతో కంపేర్ చేసి ఈవెన్ సమ్మన్ హూస్ యాజ్ వ్యాసిలేటింగ్ పర్సనాలిటీ పవన్ కళ్యాణ్ మైట్ బి బెటర్. ఏదో కొద్ది గొప్ప తిరుగుతున్నట్టు పోయినసారి జనాలు రుచి కొట్టినా కానీ, రైట్? తను ఒక్కసారి జనాలు నాకు సపోర్ట్ చేయలేదంటే ఇంట్లో కూర్చుంటాడా, రైట్? అన్లెస్ యూ బిలీవ్ దట్ నేను వచ్చిన ఐడియాలజీ నో లాంగర్ ఈజ్ రెలవెంట్, right? Or people feel that or I am not relevant and anpiste tappite, if you feel that those causes that you are fighting for are still worth fighting for, nu entuku yanakadigesavu, right? Is it because of lack of funding? Is it because of aversion to the political system or aversion to the general populace, right? Adi naku inka telaledu. I mean, or if you feel that you're better off within another party, you could have joined hands and said, boss, I'll join the Congress or BJP or whatever, and
like once if he joined YSR's, party after, this guy passed away, YSR, if he had the same love for YSR as he claims now, right, probably could have been a pretty strong leader there, right? Or if he joined the Congress with, he could have been a very, probably on par with Amit Shah or Jairam Ramesh in terms of influence on national policy making, good or bad, whatever, right? He's neither, taken the path of Kejriwal in actually persisting and doing something and trying to win over the population, or not has he gone back into full time. Like, I don't think his influence on any kind of reform activity, even outside politics, has been any significant over the last 10-15 years. Right? As a public intellectual and as a general voice of reason among the public, I don't think he has made any contribution to దానికి any kind కారణం of politics. దానికి కారణం కూడా ఉంది. యూపీఏ గవర్నమెంట్ యూపీఏ 2004లో పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత దే కోఆప్టెడ్ హిస్ సర్వీసెస్ ఇన్ మల్టిపుల్ కమిషన్స్. అంటే నేషనల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కానీ, నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ కమిషన్ కానీ, ఇలాంటి వాటిలో ఈయన సలహాలు తీస్తున్నారు పిలిచి. మరి ఈ ప్రస్తుతం ఒడిషా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పర్ట్ సలహాలు వింటాం అనే దుర్బుద్ధులు, దుర్వ్యసనాలు లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈయన సలహాలు తీసుకోవట్లేదు. No, even earlier, right, after I think he started getting into mainstream politics, right, in 2009, then obviously the other parties won't be as inclined, right? 2009 tarvati, I'm sure UPA would have also, put him aside, saying that you have another party, why should we get you a part of this? So adhe ne cheppedi, sometimes you can go back. I go back to my earlier thing that you can still, if the party leading, the country or the state, whatever, is reasonably open-minded, it can still be a very strong, part of it from the outside and lead and influence decision making, right? And slowly, as you start getting recognized, then you join. Like Manmohan Singh was advising, the government in various forms even before he formally became a politician, right? Right, whether as RBI governor or various other roles he had before he joined politics formally. He had various other roles. So I think that's how you nudge your way into the system. Currently, the toe turn or whatever, or reverse turn is taken is, I'm not sure what is inkling or, I think an objective understanding of what YSR's regime would require a different discussion altogether. But what I feel is at this age, he'll be past 70 now, right? And at this age, I don't think you have energy to either lead another movement or take this to the natural conclusion. Right? So 5-6 years back, let's leave this in. So I don't think. I think his time is past. So I think so his ability to influence. Nunta Academic, as a last point to your introductory thing, will he be able to influence other people to come into politics and follow his path? I think will be very limited, because in the current generation, the last they have seen of, they might be seeing occasional interviews or podcasts of him, but as a public intellectual, as someone who's makes his voice felt on various topics, I think he falls short on various things. So I don't think, at least in the Telugu states, his ability to capture the imagination of public is anywhere what it was 15 years back. It's like his reputation and public presence was vastly more. So I think I think there'll be other people who will come to occupy his footsteps. ఓకే, అదర్ పీపుల్ ఉన్నావు కాబట్టి బిఫోర్ ఐ గో టు హర్ష, సో ఈ ఎక్స్-జేడీ ఆఫ్ సిబిఐ లక్ష్మీనారాయణ కూడా వచ్చాడు కాబట్టి, వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ హిమ్? కెన్ హీ బి ఎ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ రెదర్ కెన్ హీ ఫిల్ ద వాయిడ్ లెఫ్ట్ బై జేపీ వెన్ ఎవర్ హీ రిటైర్స్ ఫ్రమ్ యాక్టివిజం? సో జేడీ గురించి నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు. నేను చూసాను ఫస్ట్ అతను after he quit the CBI and
started getting into some of these, public discussions and forums and all of that. But I don't think he anywhere comes across as knowledgeable or as charismatic a personality as what even JP was 15 years back, right? And also once burnt twice Shailaga, I think people's aversion towards him would also be partly because of their own experience with Jayaprakash Narayan. It may not be his fault completely, but it might also be because people have burnt their hands with JP earlier. And also, this guy also, I don't think, I know what his political position is. I don't know what his standing is on various issues, right? Sometimes, for instance, what's his view on the communal issues around the country? What is his views on the economy? Right? I don't view him coming across as a strong opinion maker or something who can capture the public imagination. I mean, like, there are dime a dozen people like that who come, but in fact, Alperes and GP might have achieved a lot more. So, Elantoil, I don't think they'll slowly phase out. సో అతని గురించి మాట్లాడటం కూడా వేస్ట్ అంటావు అయితే. ఓకే. సో ఓకే, గోయింగ్ బ్యాక్ టు డాక్టర్ జేపీ. హర్ష, నీ ఒపీనియన్ చెప్పు. నువ్వు ఒకప్పుడు నువ్వు కూడా జెండా పట్టుకుని ఆయన వెనకాల నడిచినట్టున్నావు కదా? అంటే జెండా పట్టుకుని నడకపోవచ్చు, కానీ అట్లీస్ట్ లోక్ సత్తా వెన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, నాట్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ, ఐ వాజ్ సో మూడ్ బై దేర్ క్యాంపెయిన్స్ అన్నమాట. అప్పట్లో ఎలక్షన్ డ్యూరేషన్ లో నాగార్జునతో యాడ్స్ అయి ఉండేవి. సో యూ ఐడెంటిఫై క్రిమినల్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ నాట్ టు ఓట్ ఫర్ దెమ్ అనేది మెసేజ్ అనమాట. సో నాగార్జున ముసుగేసుకొచ్చి ఓట్ల గురించి అది చెప్తుంటాడు. ఎవడో రౌడీ చెప్తూ ఉంటాడు, ఇలాగ రౌడీలకి పడిపోకండి, ఓట్స్ వేయకండి. ఇట్స్ వెరీ మూవింగ్. సో అలాంటివి చాలా క్యాంపెయిన్స్ చేశారు. లోక్ సత్తా యూస్ టు బి ఏ గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ దట్ సెన్స్. సో నేను ఐ వాజ్ వెళ్ళిపోదాం అన్న మూడ్ లో ఉన్నా అనమాట, అంటే జాయిన్ అయిపోదామని. సో మా ఫాదర్ అన్నారు, అది ఏమనుకుంటున్నావు అన్నారు. నాకు తెలీదు, అది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అన్నా. అంటే సో ప్రస్తుతం అక్కడ ఉంది, అందరూ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళందరూ కూర్చుని ఏదో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, వెయిట్ ఫర్ ఇట్ అన్నారు అంతే. సో he didn't discourage me or encourage me. So I waited for it and eventually 2006 లో అది fizzle out అయిపోయింది. By that time I had my own inclinations, I had my own visualization of what is what and everything. So he's a phenomenal intellectual, and there is no doubt about it. He's a talented guy, he's a clever guy, and he's ranked number 4, I guess, in IAS civils law. అండ్ 96 లో రిజైన్ చేసిన తర్వాత, లోక్ సత్తా మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 2004 వరకు ఐ థింక్ హీ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దట్ లోక్ సత్తా మూవ్మెంట్. 2004 నుంచి ఎవర్ సిన్స్ ద యూపీఏ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు పవర్, హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్. సో యూపీఏ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ అజెండా ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నేషనల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ లో పార్ట్ ఉన్నారు, which was infamous for many of Manmohan Singh's ఎఫిషియన్సీ మీద కూడా దాని మీద షాడో పడిందని అంటారు ఎన్ఎస్సి వాళ్ళు. సో బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, హీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ టైటిల్ 26 అండ్ 2005 లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. 2005 to 2007 NRHM రూరల్ హెల్త్ మిషన్ లో హీ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఇట్. సో 2006 లో చేసిన తర్వాత కూడా హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలసీ మేకింగ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాషన్ దట్ ఈస్. ఎవెన్చువల్ గా 2009 లో హీ స్టార్టెడ్ కంటెస్టింగ్. 2009 లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హీ కంటెస్టెడ్ అక్రాస్ 240 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఇన్ ఏపీ, ద దెన్ యునైటెడ్ ఏపీ, out of which only one he has won, which is Kukatpalli, in which it was allocated to TRS. TRS was badly defeated in that election. TRS ki alliance lo TDP seat అది allocate చేస్తే TRS అక్కడ పోటీ చేయడం వల్ల it's a kind of, even TDP votes converted to JP fortunately for him, and he won eventually. It's a win anyway, and thing is ఏంటంటే ఆయన విన్ అయ్యారు, there is no question about it.
So eventually, across the state, he garnered around 1.76% of vote share and ఒక 7 లక్షల పైచిలకు ఓట్లు సంపాదించారు. సో కూకట్పల్లిలో ఎంత డెవలప్మెంట్ చేసాడు, ఎంత చేయాల్సి ఉంది అనేది ఇట్స్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్. He shows a lot of videos that I have done this, I have done that, and a lot of he has done it, but at the same time there were a lot of issues where people were not happy with his candidacy. So eventually he chose to be 2014లో అసలు యాక్చువల్గా 2009కి రాకముందు కూడా ఈ పోటీ చేయడానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ పాలసీ మేకింగ్ 2005 నుంచి 9 వరకు ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో ఐ థింక్ మేబీ హీ థాట్ ఈ కుడ్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ వెన్ ఐ ఆమ్ ఇన్ డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ రాదర్ దెన్ బీయింగ్ ఏ ఇన్ ఎ పాలసీ మేకర్ రోల్ అనిపించిందేమో మరి. సో లెజిస్లేచర్లోకి వచ్చారు. లెజిస్లేచర్లోకి వచ్చిన తర్వాత 2014 స్టార్ట్ అయినప్పుడు 2014 he started contesting in Malkajgiri, which happened to be Kukatpalli is part of Malkajgiri, and at the same time it's a kind of distinct constituency where it is too big, too many migrant people, education class is there, so a lot of urban population adi unna constituency and a lot of things. So he got 4th place in that. So he was badly defeated and ఎంత 1,15,000 ఓట్లు ఎంత వచ్చినాయి అంతే అప్పుడు. సో అక్కడతో ఐ థింక్ దట్ వాస్ ద క్లోజింగ్ మూమెంట్. సో ఇందాక నేను కేజ్రీవాల్ చెప్పినప్పుడు వెన్ ఐ సెడ్ దేర్ షుడ్ బి ఎ వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అవుట్ఫిట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెంచరింగ్ ఇంటూ, జేపీ గారికి అదేమీ లేదు. సో హీ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ normal. I mean, there is a Congress government there, there is opposition government there, there is a regional party which is fighting for a separate statehood there. So I mean, people had enough options there. There is no vacuum to be filled in. At the same time, there is no movement that probably అప్పుడు జై తెలంగాణ అన్నప్పుడు ఈయన ఏమన్నా మళ్ళీ ఈయన కూడా అనుంటే ఏమన్నా డిఫరెంట్గా ఉంటుందేమో ఇప్పటికి. సో I think he lost there. Akkada there is no kind of watershed moment. And 2014 tarvata eventually he was involving in lot of political commentary. Ela ante press meetlu pettevallu. He used to be active on Twitter and he used to say that this is not the right way, this is the worst way, and a lot of things. So 2014 ఆ టైంలోనే నేను ఒక ఓపెన్ లెటర్ రాశాను అనమాట ఆయనకి. అంటే ఐ యూస్ టు అడ్మైర్ హిమ్ అలాట్. ఐ యూస్ టు సీ హిమ్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ వీ ఆల్వేస్ కీప్ అవర్ లీడర్స్ ఆన్ ద మోరల్ హయ్యర్ పెడెస్టల్ కదా. సో అలా చూసిన ఆయన అలా అంటే కొంచెం జీర్ణించుకోలేకపోయాను కొన్ని మాటలు. అంటే గాడిద కొడుకులకు అందులో ఎక్కించాల్సిన పని లేదని చెప్పి సిబిఎన్ మెన్షన్ చేస్తాడు. సో అంటే ఇప్పుడు అదేదో సినిమాలో ఉంటుంది లేడీస్ టైలర్ లో, మే అచ్చా బట్టల సెత్తిగాళ్ళు వచ్చా అంటుంటాడు అనమాట. సో సంబంధం ఉందా అక్కడ సీన్ లో బట్టల సెట్ లేకపోయినా కానీ ఆ మాట అంటాడు. అలాగా మన అమిత్ వర్మ పాడ్కాస్ట్ లో కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గురించి మీరు చెప్పాడు. చంద్రబాబు నాయుడు ఈవీఎంస్ వ్యతిరేకిస్తాడు, దో హీస్ టెక్నాలజీ ఎంతూజియాస్ట్ అని అంటాడు. సో అది వేసినప్పుడు ఇంకో దెబ్బ ఈయన మీద వేస్తుంటాడు అనమాట. సో ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఐ అబ్జర్వ్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో దట్స్ వెన్ ఐ రోట్ దట్ ఓపెన్ లెటర్ అండ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ given all the facts and figures. అక్కడ ఏంటంటే హిపోక్రసీ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజింగ్ దట్. ఫస్ట్ అయినా సాక్షి లాంచింగ్కి వెళ్ళారండి. సాక్షి లాంచింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఈయన ఒక అవినీతి పరుడు, టెర్రరిస్ట్ కంటే దారుణం అన్న వ్యక్తి, అంత దారుణంగా అంత హార్ష్గా మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి ఒక సాక్షి పేపర్ ఓపెనింగ్కి ఎట్లా వెళ్తాడు? ఇట్స్ బేసిక్, ఇట్ బీట్స్ మై కామన్ సెన్స్ స్టిల్ టుడే. సాక్షి పేపర్కి వెళ్ళి ఓపెనింగ్కి వెళ్ళి మర్యాదగా పిలిస్తే దేనికైనా వెళ్ళిపోతారా? మర్యాదగా పిలిస్తే ఇప్పుడు దావుద్ ఇబ్రహీం పిలిస్తే వెళ్ళిపోరు కదా. యు ఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ సమ్ వాల్యూస్ విచ్ యూ ప్రొజెక్ట్ టు హ్యావ్. సో ఎవెన్చువల్ గా హీ వాజ్ మ్యాన్ హ్యాండిల్డ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ. హీ డిడ్ంట్ స్టాండ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్, హీ జస్ట్ లెట్ ఇట్ స్లైడ్ త్రూ. See, unless you give your value, no one, you can't expect someone else to give you value. As simple as it.
నెత్తి మీద డెప్ మీద కొట్టాడంటే నువ్వు తిరిగి యూ షుడ్ క్వశ్చన్ ఇట్, యూ షుడ్ ప్రొటెస్ట్ ఇట్, యూ షుడ్ రైజ్ ఎ కంప్లైంట్ టు ద స్పీకర్, యూ షుడ్ డూ వాట్ ఆల్ నెసెసరీ థింగ్స్ దట్ షుడ్ బి డన్. సర్లే కొట్టాడు ఏదో మూడ్ లో కొట్టాడు అని చెప్పి వదిలేస్తే దర్ ఇస్ నో పాయింట్. రేపు పొద్దున ఇంకొకటి ఎవడో బీక్తాడు. దట్స్ నాట్ ద వే కదా. అండ్ ఎవెన్చువల్ గా హిస్ పార్టీ అంటే ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ ఎంత ఇంపార్టెంట్, డెమోక్రసీ అనేది ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంత చెప్పే ఆయన, there is a issue within his party where the leadership was chosen someone else and he forcibly chose some Surendra Srivastava or someone to be leading that party as the president or someone. So that's when ఇదంతా హిపోక్రసీ కదా. ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ అన్నప్పుడు మీ పార్టీ పీపుల్, మీ పార్టీ క్యాడర్ అన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక లీడర్స్ ఎన్నుకుంటే వై డు యూ బుల్లీ దెమ్ టు మేక్ లీడర్ టు సమ్మన్ ఎల్స్? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్. ఈయన అగైన్స్ట్ గాడిద కొడుకులు అన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే మరి ఈ చేశారు కదా, యూపీఏ రెజీమ్ లోనే హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలసీ మేకింగ్ కదా. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ దేర్. ఎవెన్చువల్ గా మొన్న సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ ఇప్పుడు 2017 లో హీ రోట్ ఎ లెటర్ టు దెన్ సీఎం చంద్రబాబు సేయింగ్ మీరు పబ్లిక్ సర్వీసెస్ గ్యారంటీది ఒకటి తీసుకొచ్చారు, ఒక లా తీసుకొచ్చారు. ఏంటంటే నాకు ఇంత టైంలో కనుక పబ్లిక్ సర్వీసెస్ డెలివరీ చేయకపోతే గవర్నమెంట్ వుడ్ బి పేయింగ్ సమ్ అమౌంట్ యాజ్ ఎ ఫైన్ టు ద సిటిజన్, విచ్ ఇస్ ఎ సీ చేంజ్. హీ హ్యాడ్ ఫాట్ ఫర్ ఆల్ దీస్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ హీ యాక్చువల్లీ మీరు ఇది చేస్తున్నారని తెలుసు అని ఒక లెటర్ రాశారు. ఇలా చేయొచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు, ప్లీజ్ మేక్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ మీన్ మేక్ మీ అంటే వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ ఇఫ్ నీడెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ అని. ఐ డోంట్ నో వెదర్ హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎవెన్చువల్ గా అది రిలీజ్ అయింది. రిలీజ్ అయినప్పుడు జనరల్ గా ఇలాంటి ఐడెంటిఫై చేసి అప్రిషియేట్ చేసి అయినా హీ వాజ్ మమ్ ఆన్ ఇట్. ఐ క్వశ్చన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. అంటే నేను క్వశ్చన్ చేశానంటే నేనేదో ఆయన లెవెల్ కాదు, ఆయన చూసేయడం కాదు, బట్ ఐ హ్యాడ్ టు షో ఇట్ టు ద పీపుల్ అన్నమాట. మరి అది చెప్పాలి కదా అనిపించింది. సో తర్వాత ఎవెన్చువల్ గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు ఇంతకీ మీ లెటర్ కి? ఇవ్వలేదండి. ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ సమ్ ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్స్ యాజ్ వెల్, బట్ ఆబ్వియస్ గా I was not expecting any response because out of love to him and eventual hate to him, I have written that letter as a heat of the moment. But I think it stands good. Even but whatever it is, అంటే అందరూ సమానమే కదా. ఆయన ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా ఎవరికైనా లెటర్ రాసినప్పుడు ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా రెస్పాన్స్, ముఖ్యంగా ఒక స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళ నుంచి. అలాంటప్పుడు జనరల్ గా ఆయన లెటర్ రాస్తుంటారు కదా, ఆ హ్యాబిట్ లోనే నేను ఆయనకి రాశాను. బట్ ఎనీవే ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ లెటర్. తర్వాత ఎవెన్చువల్ గా సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ గురించి ఆయన చాలా బాగా చెప్తారు. సో ఎంత బాగా చెప్తారంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్, మీరు సెంట్రిక్ గా సీఎం దగ్గర పిఎం దగ్గర మీరు అన్ని అధికారాలు పెట్టుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ రాంగ్ థింగ్. ఎవెన్చువల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గవర్నెన్స్ ఉండాలి. విలేజ్ పంచాయత్ తర్వాత లోకల్ బాడీస్ ఇట్లాగా అన్ని ఒక హైరార్కీలో సింక్రనస్ గా పనిచేసుకుంటే అలా వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఏపీలో మొత్తం పంచాయతీలన్నీ నిర్వీర్యం చేసి పడేశారు. వాళ్ళ ఫండ్స్ వస్తే కూడా వాళ్ళ ఫండ్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయేలా చేశారు. సో దేర్ వాజ్ జీరో ప్రొటెస్ట్. సో ఒకటి అనొచ్చు, ఇక్కడ నాకు మొన్న ఎక్కడో ఆన్లైన్ లోనే చూశాను, హీ డజంట్ రెస్పాండ్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే హీ రెస్పాండెడ్, హీ యాక్చువల్లీ స్పోక్ అగైన్స్ దెమ్. సో ఈయన ఎలా ఉంటాయంటే when it is in 2017-18 ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో he used to be writing tweets, he used to give press releases, he used to do all sorts of things, even when he is saying he is out of politics in 2016 లో. So he did those things and eventually 2020 ఈ టైం ఫ్రేమ్ లోకి వచ్చేసప్పటికి అలాంటి ప్రెస్ రిలీజెస్ ట్వీట్స్ ఇట్లాంటి ఏమి ఉండవు. పైపచ్చి ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఒక ఫ్లోలో ఉన్నప్పుడు ఆ సమాధానం ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటారు. సో ఐ కెనాట్ టేక్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ సే ఇక్కడ వ్యతిరేకించారు అని చెప్పి కదా. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. నేను ఈవెన్ లేటెస్ట్ అమిత్ వర్మ పాడ్కాస్ట్ లో కూడాను బీజేపీ గురించిన కొన్ని విధానాల గురించి కానీ వాళ్ళ చర్యల గురించి కానీ అడిగితే ఇంక ఈయన తప్పక కరెక్టే, అవును చేశారు తప్పే అని ఊరుకుంటాడు అంతే.
కానీ ఆ సిపిఎస్ గురించి, పెన్షన్ స్కీమ్ గురించి కాంగ్రెస్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక స్టాన్స్ తీసుకొని చెప్పి దాని గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీని అమ్మనాబూతులు తిట్టడం ఒకటే తక్కువ, దాని గురించి ఒక అరగంట మాట్లాడాడు ఆయన. సో ఇప్పుడు అట్లా ఇది అయిన కూడా వారికి అండి, ఆకుల్లోనూ కాని వారికి కంచాలను పెడతారు అన్నట్టు ఆ టైప్ ప్రవర్తన చాలా రెగ్యులర్ గా ఉంటది అండి. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే హీఈస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ పాలసీ మేకింగ్. అది ఎవరు తీసుకునే వెళ్ళిపోతారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అంటే వెళ్ళిపోయారు పాపం. తర్వాత ఎవెన్చువల్ గా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ ఏమీ లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ నాన్ సెన్స్. ఒక హోటల్లో కూర్చొని పేపర్ ప్రిపేర్ చేసి అవును కేంద్రం నుంచి రావాలన్నారు, హూ షుడ్ బి ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్, నథింగ్. వీళ్ళు చేసింది ఏమి లేదు అక్కడ. సో ఈయనకి ఏంటంటే పాలసీ మేకింగ్ కి హీ వాంట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ అక్యూజేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఐ డోంట్ గో ఇన్ టు దట్ థింగ్స్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ మనకు పూర్తి ఎవిడెన్స్ లేనప్పుడు ఏం మాట్లాడటం అనవసరం. ఏం మాట్లాడలేము. సో అలా అని కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి, వెన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ, వై హీ షుడ్ షట్ ఆఫ్ ఇన్ 2016 ఆర్ ఆయన ఇంటిగ్రిటీని పక్కన పెడితే పొలిటికల్ పార్టీ నడపాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఫాలోవర్స్, యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఫాలోవర్స్ కన్విన్సింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు వర్క్ ఫర్ యూ ఆర్ టు ఓట్ ఫర్ యూ ఎవెన్చువల్లీ. ఇందాక చెప్పినట్టు యూ షుడ్ విన్ ద హార్ట్స్, దెన్ ద మైండ్స్ అండ్ దెన్ ద ఓట్స్. ఈ సీక్వెన్స్ లో ఈయన హార్ట్స్ విన్ అయ్యాడు, తర్వాత మైండ్స్ విన్ అవ్వలేదు. సో అక్కడ ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఓట్ వేయాలని దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కన్విన్సింగ్ రీజన్. I think Harsha, just one correction. Probably he won the minds but not the hearts, probably. Because he appealed to the mind of people. అంటే Probably see, to understand policy, వాటి intellectual అని అలా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ప్రాబ్లీ దగ్గర అయ్యాడేమో. But probably may not have won the hearts అని. Maybe. Yeah, just go ahead. yeah, my the way I see it ఏంటంటే అండి, he won the hearts అని ఎందుకంటే అంటే యూట్యూబ్ లో ఆయన చూడగానే లేకపోతే ఆయన ఎక్కడైనా పలకరించగానే జేపీ ఇంటలెక్చువల్, హీఈస్ గుడ్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. వీ హ్యావ్ దట్ ఇంప్రెషన్, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దట్ ఇంప్రెషన్. జేపీ పోటీ చేస్తున్నారు ఓటేయాలి అంటే ఐ థింక్ విత్ మై మైండ్, రైట్. అక్కడ నాకు ఏమి రావు, ఆయన మంచోడా ఈయన అని కాదు, ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన ఎంత ఎఫిషియెంట్, ఆయన ఏం చేయగలుగుతాడు, నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాడా లేదా, ఇవన్నీ థాట్స్ వస్తాయి. సో ఎవెన్చువల్ గా అది ఓటు కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వేర్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్. సో ఇట్ కెనాట్, ఐ మీన్ పాలిటిక్స్ ఈస్ మోస్ట్, పొలిటీషియన్స్ అందరు తిడుతుంటారు కానీ ఐ అడ్మైర్ దెమ్ ఎ లాట్ అండి, బికాస్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బోరింగ్ బిజినెస్. ఇట్స్ నాట్, మీరు ఒక అపోజిషన్ లో ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమీడియట్ గా ఎలక్షన్ ఓడిపోతే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద కన్విక్షన్ టు కన్విన్స్ యువర్ పీపుల్ దట్ ఎస్ రేపు అనేది ఒక మంచి రోజు ఉంటుంది, లెట్స్ డూ ఇట్, లెట్స్ బ్రింగ్ దట్ చేంజ్, వి విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది ఆ మోటివేట్ చేసి చేయగలిగిన వాళ్ళే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ఎవెన్చువల్ గా, వెదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఆల్ షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రే. సో అది లేకుండా కాదు అంటే ఇందాక అంటే పార్టీ నడపడానికి ఎంత కష్టం, ఎంత కన్విక్షన్ కావాలని చూస్తున్నారు కదా. విచిత్రం ఏంటంటే 2016లో అయినా దీన్ని పొలిటికల్ పార్టీగా మూసేద్దాం అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రొటెస్ట్ చేశారు. యాక్చువల్గా పార్టీలో ఉన్న మిగతా లీడర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు కావాలంటే మీరు సన్యాసం తీసుకోండి, మేము నడుపుకుంటాం పార్టీని, మేము పోటీ చేస్తాం ఎలక్షన్ లో అంటున్నారు వాళ్ళు. సో అలాంటప్పుడు ఈయన మరి ఎందుకు మూసేద్దాం అనుకున్నా అంటే మేబీ ఈ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అనే పైన క్యాప్ లేకపోతే గనక అప్పుడు నేను అందరివాడిగా తటస్థుడిగా ఎవరు పిలిచినా వెళ్ళి పాలసీ మేకింగ్ లో పార్ట్ అంటే అవకాశం ఇస్తారని కూడా అయ్యుండొచ్చేమో. అయితే అయ్యుండొచ్చు. సో ఇక్కడ సో పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ సీరియస్ బిజినెస్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎ పార్ట్ టైమ్ బిజినెస్ అండ్ యూ షుడ్ బి ర్యాలీయింగ్ యువర్ పీపుల్ ఎవెన్చువల్లీ ద క్రౌడ్స్ అండ్ దెన్ విన్నింగ్ ద ఓట్స్. అది రోజు నాకు మోటివేషన్ లేకపోయినా పొద్దున్నే లేసి అది చెయ్యాలి, నా కాన్స్టిట్యున్సీలో వాడితో కలవాలి, వాడితో మీట్ అవ్వాలి, వాడిని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. వాడికి మిస్ అయితే ఏంట్రా నెలకు వస్తాడు లేకపోతే 3 నెలలకు ఒకసారి వచ్చి ఎలా అంటే కుదరదు అని చెప్పేసి దే విల్ ఫిజిల్ అవుట్ ఎవెన్చువల్ గా. ఐ మీన్ నో వన్ ఈస్ ఫ్రీ కదా, ఎవడో ఒకడు దేనిలో బిజీ అయిపోతుంటాడు. సో కేపీ గారిని పార్టీ మీరు మూసేసుకోండి అంటే మీరు వెళ్ళిపోండి, తర్వాత పార్టీ మూయొద్దు, వి విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నారంటే he sold that dream very well to everyone అండి. he did that right because ఆ డ్రీమ్ వాళ్ళు చంపుకోలేకపోతున్నారు. మేబీ హీ ఈస్ నాట్ కన్విన్స్డ్, హీ వాంట్ టు లీవ్ ఇట్ ఇన్ ద మిడిల్, బట్ వాళ్ళకి ఆ హోప్ ఉంది, దే డోంట్ వాంట్ టు కిల్ ఇట్, దే వాంట్ టు డూ సమ్ చేంజ్. ఐ మీన్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ దట్ ఇన్ ఆల్ డెమోక్రటిక్
system, if they still want to make this party live, whether if it is winning or not winning, it's a great thing. I mean, my kudos to that Lok Satta leaders or the whatever the activists. అంటే ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే, ఇలా ప్రొటెస్ట్ ద్వారా, పిటిషనింగ్ ద్వారా, రోడ్ డిమాన్స్ట్రేషన్స్ ద్వారా ఎంతో కొంత ఫలితం సాధించుకోవచ్చు యాక్చువల్గా. ఏది ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఒక త్రిపుర, వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళలో తప్పితే మిగతా అన్ని చోట్ల కూడాను వాళ్ళకి 10% ఓట్ షేర్ కూడా ఎక్కడ లేదు. యాక్చువల్ 5% ఓట్ షేర్ కూడా లేని రాష్ట్రాలు బొచ్చెడు ఉన్నాయి. కానీ ప్రతి చోట అంటే ఇప్పుడంటే కొంచెం వాళ్ళు మరి ఎందుకు మాయమైపోయారు, కానీ ఒకప్పుడు వాళ్ళకన్నా ఓట్ షేర్ సింగిల్ డిజిట్లో ఉన్నా కూడా, లో సింగిల్ డిజిట్లో, వాళ్ళు ప్రతిదానికి ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళే వచ్చి డిమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, పిటిషనింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ తరపున వచ్చి 200 మంది రోడ్డు మీదకి వస్తే అది మిగతా వాళ్ళకి చాలా మెసేజ్ ఇస్తూ ఉంటారు, మిగతా జనబాహుళ్యానికి. ఆ టైప్లో పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం అనేది, ఆ విధానానికి ఇప్పటికి కూడా స్పేస్ ఉంది యాక్చువల్గా. కాకపోతే ఇప్పుడు అందరూను ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిజికల్ వరల్డ్లో రోడ్ మీద రావడం మానేసి ఓన్లీ ఆన్లైన్ పిటిషన్లు ఫిల్ చేయటం, లేకపోతే హ్యాష్ ట్యాగ్ ట్రెండ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఇలాంటివి చేస్తున్నారు తప్పితే కొంచెం పర్మనెంట్గా ఒక సబ్స్టాంటివ్ చేంజ్ తీసుకురావాలంటే ఇలా ఫిజికల్ వరల్డ్లో డిమాన్స్ట్రేట్ చేయడం, పిటిషనింగ్, ప్రొటెస్టింగ్ ఇదంతా చేయొచ్చు. అలాంటి దానికి ముఖ్యంగా ఒక అర్బన్ మిడిల్ క్లాస్కి ఇది ఒక మంచి ఒక కండ్యూట్గా ఉండేది యాక్చువల్గా, లోక్సత్తా కనుక అలానే కంటిన్యూ అయి ఉంటే. అంతే కదండి. ఇప్పుడు Actually, నా కోసం ఒకళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది పీపుల్లో. ఎస్, ఓకే, నా కోసం స్టాండ్ అయ్యాడు, రేపు ఆడి కోసం నేను స్టాండ్ అవ్వాలి అని నేను ఒక స్టాండ్ తీసుకోవచ్చు కదా. సో అది లేకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ సీరియస్నెస్, ఇట్స్, ఐ మీన్, పాలిటిక్స్ ఈజ్ యాజ్ సీరియస్ యాజ్ ద లీడర్ థింగ్స్ హీ ఈజ్. If the leader is not serious, obviously his politics won't be serious. And eventually they will become a motivational speakers, celebrated motivational speakers ante eventually. And if they are not convincing people and pulling the people. Yeah, before Vamsi forgets whatever he wanted to say. Yeah, sorry. I was not in Andhra at that time, or Hyderabad. But I don't know what Lok Satta's approach was towards building the organization from the ground up. Like, did they have any good presence or program to, build a presence in universities, colleges, right? Because the people who were in colleges or universities then, probably 15 years back, 2009, 8 time ago, right? They would, probably now be at an age where, they can influence a lot of things going around, whether in the workforce, politics, industry, right? I don't know if that kind of a ground level effort was done, or they just felt, okay, JP charisma, intellectualism, and public reputation, whether did they write that, did they try to write that way, right? Yeah, it was more of a volunteer driven kind of thing andi. So we'll active ga pursue cheyakapoyina, there are a lot of volunteers who were willing to participate and who contributed a lot. So నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది, they were part of it, educated folks and in higher positions and all. So there is a system, but eventually you should maintain that system, you should maintain the heat, you should keep that warmth, right? Lekapothe that's how it has gone back. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇంకోటి, జేపీ షుడ్ పిక్ ఎన్ ఎనిమీ. ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వై హీ షుడ్ పిక్ ఎన్ ఎనిమీ ఇస్ దట్ హీ షుడ్ ఫైట్ ఆన్ సంథింగ్. కాజ్ కాకుండా హీ షుడ్ పిక్ ఎ కాజ్. ఆఫ్ కోర్స్, ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ఫ్రేజ్. సో అమిత్ వర్మ కూడా ఎప్పుడు అంటుంటాడు, Amit Verma is more kind of what you say, skeptical about pessimist kind of thought process lo untanu, but JP is more positive. Nu aye enduku chustunu ee enduku chodvan. That's a very good attitude, and being a leader. So ఆ attitude ఉన్నప్పుడు అన్ని పాజిటివ్ చూస్తే, if there are no negatives ante, people will never be happy. If any governance లో చంద్రబాబు నాయుడు తీసి పక్కన పెడితే, ప్రతి గవర్నమెంట్ లోనూ సూపర్, ఈవెన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబంధించి కూడా he gave a big lecture about how it is correct. And
there is no justification about why it was stopped for 2 years, stating a cause of COVID, which is never a cause of never a cause actually. So ఈ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ప్రతిదాన్ని పొగుడుతూ వెళ్ళిపోతే ఈ చండాలన్నీ ఎవరో ఒకరు కడగాలి కదా. హీ షుడ్ ఐడెంటిఫై దట్ కదా. అది ఐడెంటిఫై చేసి ఎస్ దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ హియర్ అండ్ దాని మీద ఫైట్ చేయాలి. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి వదిలేస్తే అయిపోదు. హీ షుడ్ ప్రొటెస్ట్ ఆన్ ఇట్, హీ షుడ్ డూ ఇట్. ఐ మీన్ ఐ థింక్ టైమ్ హ్యాస్ పాస్డ్ అండ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎనీవే. ఇప్పుడు మాట్లాడుకుని మనం ఏం ఉపయోగం లేదనుకోండి. But I mean, as a seasonal politician, if anyone is serious about it, even it could be JD or PK or whoever it is, it's better that they take a stand and stick to it and fight for it to the with tooth and nail. So the end వరకు కంక్లూడ్ అయ్యేదాకా పోరాడితేనే ఏదైనా they can expect it. లేకపోతే it's better get elected as an MLC or nominated post or be a minister even, like ఇప్పుడు మన తమిళనాడులో ఎక్స్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, పి త్యాగరాజన్. ఐ థింక్ హీస్ ఎ వెల్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అండ్ ప్రెజెంట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. యా, ఎక్స్ ఫైనాన్స్ ఇప్పుడు ఐటీ అనుకుంటాను. సో అలాగా. సో యూ కెన్ స్టిల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాలసీ మేకింగ్. లేకపోతే అలా చూస్ చేసుకోవాలి అంతే. సో వెన్ యూ ఆర్ బిల్డింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్. అదే అంటే రోజు రోజుకి ఆయన వ్యవహారం ఎలా ఉందంటే, యూట్యూబ్లో పొలిటికల్ అనలిస్ట్ గాను, లేకపోతే ఒకప్పుడు కనుక రవీంద్ర భారతిలో ఏ సబ్ పెట్టినా కూడా ఏ టాపిక్ మీద ఓ పక్క నుంచి అక్కనే నేసరం, ఇంకో పక్క నుంచి సినాన్ రెడ్డి గారు మంచిగా పంచా జుబ్బా వేసుకుని వచ్చి ఉపన్యాసం చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు, ఏ టాపిక్ అయినా సరే. ఆ టైప్ లో తయారవుతున్నాడు నేను కూడా. Unfortunate, I used to have a lot of డ్రీమ్స్ కాదు కానీ అట్లీస్ట్ హీ కెన్ బి ఎ గుడ్ చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ అనిపించేది. బట్ ఎవెన్చువలీ డిడ్ంట్ టర్న్ అవుట్ సో. ఓకే, సో వంశీ, క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ మంచి పాజిటివ్ గా యువతరాన్ని ఉత్తేజపరిచేలాగా అని చెప్పు. I think నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు ఇన్ కంట్రీ సో ఫ్రాక్చర్డ్ as ours, right? Caste, religion, language, ethnicities. I would be very scared and wary of people who, come to power, or try to come to power claiming to change everything. That's not going to happen, right? Even after like 15-20 years, I don't know what JP's agenda is. At least Kejriwal is the Lokpal pattukunnadu, right? Anti-corruption, right? But ultimately, you have to work within the system, right? And currently, India, over the last 15 years has become like a two-party system, like a Democrat and Republican, even though we're not a presidential form of government, or like a Labour and Conservative party. Of course, there's also a Liberal Democrat in UK. But essentially, it's become like a two-party system with some regional parties which align themselves to one of those. One is right of center, one is left of center, right? So your space has become narrow, right? So you'll have to, if what is the end goal, which you want to achieve? You want to come to power, or you want to improve the basic conditions of the people in terms of employment, governance, and if the latter can be achieved through an incremental way, through an existing party, that might be a better approach rather than leading people down the garden path, in my view. And there are many examples of people who have done that across parties. Even BJP under the Vajpayee regime, or under UPA, many people who have been relied on for outside advice, because all expertise are not resided within the government, right? Always take, or even Chandrababu Naidu himself, right? You always, or even Stalin right now has a lot of external advice. You can always rely on people who are experts in various fields to, and at least in some incremental way, are able to influence decision making that way, and policy making, right? And slowly, you might probably get to increase, like any company lo laga మెల్లమెల్లగా అంచులంచులుగా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్, తర్వాత ఏదో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ రోల్ ఇస్తారు, తర్వాత ఇంకేదో రోల్ ఇస్తారు, or like a fortunate turn of circumstances like Manmohan Singh had become prime minister also, right?
at least within at least for the next 15-20 years, and I think we reached, hopefully, where some of these fractures are or divisions are lesser. I think this might be a better way if your end goal is to not to come to power, but to more idealistic goal of trying to improve the basic welfare and economy of the country. గుడ్. సో ఆ విధంగా చూస్తే ఇప్పుడు నువ్వు కేజ్రీవాల్ని పొలిటీషియన్ లాగా చూస్తున్నావా, లేకపోతే రిఫార్మర్ గా చూస్తున్నావా? Oh, he's just a politician, out and out. ఓకే, Right? Probably marginally better than the Better existing than- option. యా, Yeah, but I don't think he's any different from the Congress, right? In terms of ఆర్ the బీజేపీ. yeah, I mean in terms of I'm talking about at least from the economy or that side of things. I'm not talking about the social side, where on the social side is more towards the BJP. But in terms of the government, as far as Delhi is concerned, I don't think he was. Because I was in Delhi when Sheila Dikshit was there, and she did a very good job. I still admire her for what. Unfortunately, that her last few years she didn't get she got a lot of criticism or whatever for inappropriately. But yeah, I mean, like even in Karnataka, there are some. There are always people who been consulting with the government. There are a lot of people who are outside, from industry and business who work on various forums, right? Whether it is water conservation or Janagraha, chala untai bodies which keep doing some gentle work with the government. That's what is you might or Association for Democratic Reform, which also our professor at IIM started, Tilochan. A lot of these things you can be outside the political system also. Right? No, you're neither able to influence policy making, because once you get into politics, people don't rely on you for policy advice. And you're neither successful in politics. ఓకే. సో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మనం కేజ్రీవాల్కి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే జేపీ గారికి కూడా మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడాను ఆయన పనికొచ్చేది కూడా లేదు. కాబట్టి అట్లీస్ట్ జేడి లక్ష్మీనారాయణ లాంటి వారు, ఆయననే కాదు ఎవరైనా వచ్చి దేశానికి ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటే కనుక వాట్ ఆర్ మోర్ ప్రాగ్మాటిక్ ఆప్షన్స్ అనేది మన వంశీ చెప్పినట్టు అది విని ఆలోచించి చేయండి అని, అది మా ప్రార్థన, అభ్యర్థన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. Thank you. Thank you, Asha.